So, ayan, i-share ko lang itong bagong product na ino-offer natin sa RABV Supplies Trading. Hope panoorin nyo until the end para makita nyo yung buong interface niya. So, sa nakikita nyo siguro may idea na kayo. It's a digital board or digital whiteboard, and they call this a smart board as well. Ginagamit siya basically for schools, classrooms, and offices for meetings. So, ito, tignan muna natin yung interface niya. Naka-Android siya dito. Dual OS ito. So, meron din siyang Windows operating system. Discuss natin yun later. Then, ito yung whiteboard and projection niya. So, yes, it works as a projector na. So, hindi mo na kailangan ng projector for presentations. And ayan yung instructions kung paano mo siya i-connect. May QR code dyan. So, ayan, pwede mo siyang i-connect sa iOS phones and Android phones. Ayan, for mobile phones siyang dalawa. And then, pwede mo siyang i-connect sa PC or laptop. Pwede for both Windows and Mac OS or Mac computers. Makonect mo siya using HDMI cable or USB projector. Then once connected na siya, mapaproject na niya yung screen ng phone or laptop mo, and makakapag-transfer ka na ng files easily from your phones and computers to this digital board or vice versa. Then dito na o-open yung files or documents mo. Ayan, matatransfer mo dyan easily yung mga files or documents mo or mga presentations na need mo i-present. So, it works as a regular computer or laptop na rin talaga siya. And then, ayan, mayroon pang ibang mga applications dito like Google Chrome, Google Play Store, and meron din siyang camera. Ayan, yung built-in camera niya. Then, ayan nga yung Google Chrome app niya. And then, Play Store kasi it works as Android din. Dual OS kasi ito. Ayan yung settings niya. Pwede mong i-change yung language niya dito. And gaya ng sinabi ko kanina, dual OS ito or dual ang operating system niya. So, meron siyang Android and Windows. So naka-Android ito ngayon. Kaya pwede kang mag-install ng mga ibang applications na kailangan mo from Play Store. And to change from Android to Windows OS, ayan, click lang natin yung assistive touch niya. And then, ayan, click yung OPS. And ayan, opening or loading na yung Windows system. Ayan, typical na laptop or computer na siya dito. Ayan, logging in as administrator. Makakapag-set ka rin ng users dyan, of course. So, it works as a normal laptop or computer na dito kapag naka-Windows operating system tayo. So, of course, magagawa mo lahat ng nagagawa mo sa laptop or computer mo dito. And ito yung OPS niya. So, dyan installed yung Windows operating system ng unit sa OPS na yan. So, kapag andyan yan, dual OS yung digital board natin. Pero kapag ni-remove mo yan, hindi na siya dual OS, Android na lang siya. And mawawala na yung Windows operating system niya. So, nasa inyo kung with Windows yung configuration na bibili nyo or Android lang or pwede ring Windows lang. Then, next naman, ito, i-connect natin itong laptop na to using an HDMI cable. Ayan, once inserted na yung HDMI cable, punta ulit tayo dito sa Assistive Touch and then Source Menu. And then, ayan, click mo lang yung front HDMI. And, ayan, mapoproject na niya yung screen ng laptop mo. So, ayan, ready ka na for your presentation and hindi mo na kailangan ng projector para mag-present. Ayan, nare-remote rin siya. Kung mapapansin nyo, wala tayong mouse. Nagta-touch lang sa screen ng digital board and nare-remote niya yung ginagawa natin sa digital board, sa laptop. And ayan, ang kagandahan pa dito, meron nga siyang stylus. So, habang nagpe-present ka, pwede kang mag-note dyan or maglagay ng mga key points or keywords or mga notes na kailangan matandaan ng mga viewers mo, listeners, or students mo. So, mas nakaka-increase yan ng engagement sa students or listeners mo. Kasi mas ma-visualize nila na maayos yung dinidiscuss mo or ini-explain mo. Kaya sobrang makakapagpadali ito sa pagtuturo ng mga teachers. And since may interaction din yung student sa board through touch, mas ma-engganyo sila mag-aral or makinig, especially yung mga bata pa, lalo na ngayon nasa modern technology na tayo. And everyone uses gadgets or phones na, even kids.
So, ayan, if you can help me spread this or share this to school owners or schools or companies na tingin nyo kailangan ito, then please do it. I can send a proposal or presentation to them, or even this video actually can work as a presentation na rin. And kung pinapanood mo to ngayon at interesado ka, I can send the full specifications or datasheet of the product and yung options na pagpipilian mo. Of course, may different variants kasi ito based on the technical specifications ng item na kukuhanin mo. Parang sa laptop or computers lang, and the mobile phones, of course, the higher the memory or the higher the specifications, the higher the price. So, ayan, hanggang dito na lang. Hope you'll share and follow our page on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye!